উগ্রপন্থী না কাম করেছে এটা মিডিয়া বিলাকে এটা উগ্রপন্থী না Kangbura Killing termed all the journalists as terrorists, yet no one condemned his remarks. In the relentless pursuit of truth, journalists often find themselves at the crossroads of power, accountability, and public interest. Their role as the fourth estate, the watchdogs of democracy, is both vital and precarious. However, recent incidents have highlighted the growing challenges faced by media professionals, including abuse, threats, and attempts to undermine their credibility. Let us delve into these troubling occurrences and reflect on the importance of safeguarding journalistic integrity. Journalists are the unsung heroes of information dissemination. They navigate treacherous waters to bring news to the masses, shedding light on critical issues and holding those in power accountable. Yet behind the headlines, they grapple with immense pressure, ethnical dilemmas, and personal risks. The freedom of speech, the bedrock of democracy, is often tested when journalists dare to ask accountable, question, or expose inconvenient truths. There were instances of abuse and threats issued to media persons in the past. In November 2022, Kangbura Killing, representing the 12th Colony MEC constituency, shocked the journalistic community by labeling them as a terrorist group. His disdain for local journalists and refusal to consume local news demonstrated a dangerous disregard for their essential role. Such statements undermine the very fabric of democracy. উগ্রপন্থী না কাম করেছে এটা মিডিয়া বিলাকে এটা উগ্রপন্থী না কিন্তু মিডিয়া বিলাকে উগ্রপন্থী ক্যারেক্টারটো এটা চলি আছে During a press conference in Dipu, Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Ronghang's impulsive reaction to a media question silenced further inquiry. This act of disrespect not only stifled journalistic independence but also sent a chilling message to others in the field. Reporter MP Amarsing Tiso and Emily Dorsing Ronghang threatened defamation cases against a news channel that dared to reveal uncomfortable truths. Such attempts to muzzle the press erode the democratic foundation. Han labangso bangke Karbi Autonomous Council hinpen defamation case piponpo. Lapenke ladak akoi ki pipontua bangke je national highway. Recently, a PHLC president Jai Kathar accused a persistent journalist of being associated with the Bongo Sena. This incident underscores the need for fair treatment and respect for media professionals, regardless of their affiliations. While the media relate against Mr. Kathar's recent statement, we must not forget past injustice. Kangbura Killing's derogatory remarks remain the most egregious. It is essential to hold all accountable, regardless of social status or political clout, when they undermine the integrity of journalism. The purity of the term media must be preserved as respect for its practitioners upheld. As we navigate an era of information overload, journalists continue to be our guiding compass. Their unwavering commitment to truth and transparency ensures the democracy thrives. Let us stand united and condemning attacks on the press and championing the cause of free speech. After all, a society that silences its journalists risks losing its soul. News Desk Report, Newsfast, English News. কন্টেক্ট দ্বাৰা বনালে দিন বছৰ ৰানিং চলি আছে প্ৰথম আমাৰ এইখিনি বনাইছোঁ বৰিংটো খুন্দিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই JJM Scheme at Disagadeba remains incomplete even after 3 years. Residents rely on contaminated ponds. The ambitious Jal Jeevan mission aimed to providing 55 liters of pure drinking water to every household remains incomplete in the village of Disagadeba, leaving residents to rely on contaminated ponds for their daily water needs.
Despite the promise of Har Ghar Jal, water at every doorstep, ground realities have dashed the hopes of the locals. The JJM scheme, sanctioned in 2022, was meant to transform the lives of Disagadeba's residents. Nestled under the 18 Lumbajong MEC constituency, this village eagerly awaited the fulfillment of their basic need for clean water. However, 3 years have passed since the scheme's inception, and it still stands incomplete. The delay in process and the unfulfilled promise have left the community disillusioned. Locals expressed their frustration at the incomplete scheme that was supposed to bring relief. The Disagadeba polling station, where the JJM was set up, now serves as a stark reminder of unmet expectations. The failure of the concerned department to deliver on time has exacerbated the situation, leaving residents with no choice but to continue relying on unsafe water sources. The proud slogan of national and state leaders such as Na Khaunga, Na Khanedunga by Prime Minister Narendra Modi and Sabka Saath Sabka Vikas rings hollow for the people of Disagadeba. The term superstate and the promise of Parivartan Aru, Unayan, transformation and progress made by Assam's Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma seems distant and unattainable when basic necessities like clean water remain unaddressed. In their desperation, the villagers have appealed to the concerned authorities to step forward and complete the JJM scheme. They believe that access to clean water is a fundamental right based upon them by the central government. As this scheme lingers, hope wanes, and the residents of Disagadeba continue their struggle for safe drinking water. Nilip Hansi from Manja reports, Newsfast English News. Ita gaon raijor burbok panai lab nai. Dharmo kotha koa bhal. Moi hol এই Disagadeba BDB secretary হয় তো আবার কোৱাটো মানে এনেকা কৈছিলে হিয়াতে বলে কিবা অফিসত বলে কিবা ইঞ্জিলি ফিজিলি আনন্দ কিবা পইচা লাগে হিয়াতে কিবা ট্যাক্স দিব লাগে হ্যান্ড দি কিনি আমি কাম আনে কিনি আনিছে বুলি কৈছে কি চেয়ারম্যান পুরা আনে না কার পুরা আনে মইতো কম পোৱা নাই হলেও গাঁৱত আমি উলাট পালাট হৈ বলে ফুট হুলস্থুল হৈ যায় যোৱাবাৰ কিন্তু নামটো মই নাজানো ইমানটো di mailnya di khor khamnya kacau di boring jaya ini dog isni din 4 bosor jalan ha din di bhaya jukoi bu e conductor du bilang kam dar langka 8000 ja din do 1 taka buseria not only about Disagadeba, lower Disagadeba cover khlaida tangda ebo jol jibon masi establish khlaiba dini 3 বছর রানিং জায়গা 3 বছর রানিং jambo dini কন্ট্রাক্টর যায় বাবু অবহেলা প্লাস সিনেমানি অবহেলা কিহৰ কাৰণে ইমান অবহেলা আজি লগে আমি বিহুত পানী খাবৰ কাৰণে আজি হাহাগৰত গাঁওবাসীয়ে মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ ৰাজা হিচাপে এটা ৰজাই হয় তুলিৰাম ৰহং ডাঙৰীয়া দেৱে কি হবন দেখি আছে আৰু কি কৰি আছে বলে এনে লেকচাৰ শুনি আছে ডিপি নিউজ এইবিলাকত দেখি আছে যে কি মাটিৰ পাটাৰিখানে প্ৰায় 1000 জন প্ৰায় 1 লাখ জন কিন্তু আমাৰ এই Disagadeba দু দিগৈ দৰং আৰু হেইফালে আমাৰ ওচৰ চবৰীয়া জৰডিমু চবৰীয়া কেইটামান গাঁৱৰ কাৰণে আজিলৈকে আমাৰ একো অৱস্থা কৰি ঠিক আছে জল জীবন নামত ছাগলী ঘৰে বনাইছে না বিৰিণ ঘটি ডাংবা না ৰাইজৰ কাৰণে বিহুত পানী খোৱাবৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছে ইয়াত গতিকে এনেকুৱা হ'ব নালাগে ভৱিষ্যত USUKA raises concerns over deplorable conditions of 4-lane divided road in Karbi Anglong.
The United Students' Union of Karbi Anglong has sounded the alarm over the deteriorating state of the newly constructed 4-lane divided road that stretches from Parakhwa to Dimapur. What was intended to be a vital artery for heavy freight vehicles, reducing travel time significantly, now stands plagued by serious issues. The 4-lane divided road, constructed during the 2020-21 fiscal year, falls under the purview of the Ministry of Roads, Transport and Highway and is managed by the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Divided into 7 sections, each approximately 15 kilometers in length, the road was expected to enhance connectivity and facilitate smoother transportation. However, the reality on the ground paints a different picture. Sections of the road between Parakhwa and Longnit have deteriorated rapidly, showing premature sign of aging. Potholes mar its surface, making it challenging for vehicles to maintain a consistent speed. Commuters and freight carriers alike are grappling with the consequences of a poorly constructed road. USUKA has raised serious questions about the quality of construction. According to their assessment, the road fails to meet even basic standards. Potholes have emerged in multiple locations, some appearing within the first year of completion. The situation has led USUKA members to liken the road's condition to that of a skin afflicted with an insidious disease, one that causes it to peel off without external force. The road was not built to last, asserts USUKA. They accuse the contractors of negligence and point out that the agreed upon deadline of 18 months for completion has been exceeded. Furthermore, the contractors are contractually obliged to maintain the road for 5 years, but signs of wear and tear have already become evident. In response to this pressing issue, USUKA submitted a memorandum to the District Commissioner, urging immediate action. They also directed their concerns to the General Manager of NHIDCL at the regional office. USUKA President Bibi Sonteron and General Secretary Jintu Hazarika emphasized that they are prepared to escalate the matter to the Chief Secretary's office in Dispur if necessary. The fate of the Parakhwa-Dimapur 4-lane divided road hangs in the balance as commuters continue to navigate its pothole surface. The call for accountability grows louder. Will the authorities heed USUKA's plea and address the road's deplorable conditions? Only time and perhaps some urgent repairs will tell. News Desk Report, Newsfast English News. কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যোনটো পাৰখোৱাৰ পৰা যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো পথ হৈ যোনটো ডিমাপুৰ যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে যোনটো পথ গৈছে আমি লক্ষ্য কৰি পাইছোঁ যে যোনটো পাৰখোৱাৰ পৰা আপ টু ডিচুফাই লোকে যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে যোনটো পথ যোনটো নিৰ্মাণ চলি আছিলে 2021 চনৰ পৰা 2021 চনতে যোনটো কামৰ যোনটো মানে দুৰ্নীতি হোৱাত যোনটো আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়া বিভিন্ন সময়ত অথৰিটিক আমি মেম'ৰাণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰি আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া 2024 আমি লক্ষ্য কৰি পাইছোঁ যে যোনটো পথ যোনটো বনাইছিলে অলৰেডি এটা ভাঙি চিঙি একদম মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হোৱা আমি লক্ষ্য কৰি পাইছোঁ সেইকাৰণে আজি আমি এইটোৰ ওপৰত পুনৰ আমি আজি DC উপায়ুক্ত বাইদেউক আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি GM ডাঙৰীয়াকৈ এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে যোনবিলাক পথ যোনটো ভাঙি চিঙি যোনটো টোপাল ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে অতি সোনকালে এইটো ওপৰত মানে মেৰামতি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যোনটো 5 বছৰ তেওঁলোকে যোনটো মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে কিন্তু আজি আমি লক্ষ্য পাইছোঁ যে এই কোম্পানীকেইটা কোনো মেইনটেনেঞ্চ কৰা নাই কোনো হেৰি কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমি সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত কিবা গোপন বুজাবুজি অথৰিটিসকলৰ লগত হৈ আছে নেকি যে এটা নেশ্যনেল হাইৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হোৱাৰ কোনো অসমৰ কোনো ফ্লাইট আমি কোনো দেখা নাই ইয়াত বনাই আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ আছে বিয়াগুম কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰা সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ USUKA তৰফৰ পৰা যাতে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে
যোনসকল কণ্ট্ৰেক্টাৰে ইয়াত ব্লেক মানে যোনটো যেনেকৈ বনাব লাগিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নবনাই কৰি যোনটো তেওঁলোকে বনোৱাৰ যোনটো হেমুৱালি দেখাইছে অতি সোনকালে এইটো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যদি তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে উচ্চুকা তৰফৰ পৰা আমি গণতান্ত্ৰিক গণ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু অনাগত দিনত আমি হাই অথৰিটিলৈ যাবলৈও আমি বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে বনাইছে নেশ্যনেল হাইৱে হিচাপে বনাবলৈ লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি গাঁত গোট যদি থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাঙি চুৰমাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব নেশ্যনেল হাইৱে ডাঙৰীয়া